Ah, c'est l'espéranto. Voilà. Ça veut dire la... Tu confonds avec Sakria. Si, avec kite, c'est avec. Et silk, c'est quoi? Non, non, silk, c'est comme en anglais, c'est la soie. Voilà. Ouais. Et donc c'est un client en ligne de commande, donc entièrement en noir et blanc. Ouais. Voilà, donc je vous laisse découvrir Silkaj. So, are you guys okay? I'm gonna do my conference in English. Is that okay for you? Tu la feras la semaine prochaine. Okay, so I'm gonna present to you Silkaj, my own project. So, before... Dis-le, parce que c'est la question qu'il vient de poser. Effectivement, tu as posé la question en anglais. Du coup, ceux qui ne comprennent pas l'anglais ne savent pas que tu leur as posé une question. Et que tu leur as demandé si c'était OK. Ouais. Et le monsieur-là n'a pas compris que tu lui demandais si Ok. c'était bien en anglais. Oui, je vais la faire en anglais, ouais. Je ne comprendrai rien. Mm. Je suis désolé. Toi, tu veux faire un vote, tu veux la faire en anglais? Ouais, je la fais en anglais. Tu la fais en anglais, Ouais. ok. Après, il y a des questions en français si tu veux. Okay, so I'm gonna present to you Silkaj first to get to know what it is. Then I will present to you what it is, what are the new features. So I improved the transaction. There's a new feature of certification. So the new logo. Then I will show you. I will give you a little demo, and then I will talk about the future features. So are you guys ready? Yeah. Come on. So Silkaj was started 2 years ago. So it's a powerful and lightweight command line client. So it's built to be very powerful and it's very light. So that's it. And it was published under a free license, the GNU RGPL. So it's fully written in Python, and it's communicating with the Unitaire protocol using the BMA API. So it can communicate with the June and the June test currencies, always also other currencies if it exists. And currently it can send transactions, certification, and you can consult the blockchain to know some information about it. There is 4 authentication methods, so script, file, seed, and WIF. So I can give you a bit of numbers. We reached 300 commits, so I'm working on it since 2 years now. We are 6 contributors, and we reached 1,700 line of code of Python. So yeah, before last conference in Le, I released the version 0.3, and since then 3 releases have been made, the 4 and 5 and 6 that I just released soon before. So I'm gonna talk to you about the transaction features. So there have been some user experience improvements, so such as a confirmation panel just before sending the transaction. So you will get some information such as the amount you are sending, the amount on the pub key before the transaction and after the transaction. And also you will get some you will get the pub key from the origin to the and for the senders. And if it's a member, if there is an identity attached to this pub key, so you will know it will display the name, the pseudo of the account. So now the example. So here we are the command. So Silkaj with the command transaction. We're gonna use the authentication file, which have been generated before for authentication. So we're going to send 2 units on the G-test currency, and this is the 2 pub keys we're gonna send the money. So this is the chart with the resume before sending the transaction. So first the amount before the transaction,
So here we have 4 because we are going to send the transaction to 2 pub keys. And with the relative amount, using the universal dividends, and the amount of the pub key just after the transaction. So this is the origin pub key, which correspond to my pub key, my member ID, and we are going to send to Vit and QQLAN with their current pub keys here. So what I forget to talk to you about, this is now we can send some multi-output transaction. So this is a new features that Segic worked on. So with it we are able to send a single transaction from one pub key to several pub keys. So that's the new features of last release. So and then we are going to get a confirmation, and we agree or not on it, and then the transaction is sent on the network. So that was the new features of previous release, the 0.5. So we are now able to send certification from a member ID to a new identity, to an identity. So what we are going to do, still Silkaj using the cert command. So here it's the ID we're going to certify. So here G2, still using the authentication file on the gtest currency. So first we are going to be prompt to see the June license. So if you want to see it in French or in English, the current available languages. So in the case you are using a desktop or working station, it's gonna open the license in your browser. Otherwise, if you are running it in a headless server, it will open in the terminal, like in a less command, if you know it, guys. And then once you read it, the license, you have to approve the license, so yes or no. And then you get a confirmation chart here. So from Moul to G2 on the gtest currency, then you have to approve it, and then the certification is sent. So that was the new command that I wrote, what command. So with it we are able to get some information about the how an identity is inside the Web of Trust. So we are going to be able to get the certification from the ID, and the certification received and sent from the certification, as well as the expiration dates and some others information, such as when the membership documentation is gonna expire, as well as when the last 5 certification is gonna expire. So you get 2 different kind of information when your membership will expires. So here is an example on my account of test on gtest still. So here you get the beginning of the pub key, and it have been this identity came inside blockchain at this block. So here you get a resume. This identity received 8 certification and sent 15 under 100. So here is the identity which certified my identity and the one that I sent, and as well as the certification expiration date. Then on the bottom there is the expiration due to certification. Expiration certification. So we take the last 5, 1, 2, 3, 4, and we get this one. When this one will expires, the membership of the identity will expire as well. So this is the new features. I mean, as well as your client, we are the 2 clients which provide this information. Otherwise, we don't know about it.
And this one you are used to it, the membership document expiration, which you have to renew every year. And we get other information, if it's a member or not, if it's a sentry or not, if it's outdistanced. So yeah. So we now have a new logo. It has been designed by Atilax, which is not here, it seems. So it has been crowdfunded successfully. So now it's free. It's a free logo. Thanks, guys. I'm gonna show you a little demo. Oh. I can't see my screen. Okay. So what I want to show you is that I tried to make Silkaj looks like as a remunerator. So for instance, the command issuers, you will get the current issuers in the blockchain, the last blocks. So with the number 0, you will get the current blocks in the current window. So for instance, with gtest. So here, this is the last commands, the last block. And still with the difficulty proof of work on gtest. So I ordered with the highest difficulty on the top, like with gtest. And what I wanted to show you is the amount command. So now you are able to put many pub keys separated with a column. I don't know if you can see it just here. So you will get the amount of all these pub keys, and as well as a sum, a total at the end. So just like this. So if you have many wallets and your member account, you will get all this, all the amount, and as well as the total, the sum. So like this. So yeah, what is planned for Silkaj in the future is that I want to introduce a configuration file to be able to put our identity ID. That way we could get the information from many things, like using Silkaj. What? And we don't need to put Moul, for instance. It will read inside the document, and as well as previous command. If we want to put all our wallet inside the configuration file, it will automatically get all these amounts. So yeah, we will be able to configure many things. That will be a big improvement. Then I'm going to work on a testing structure. That way we can test that every feature is still working. I'm gonna lock every features. That way I can work on the next step just here, UnityRP. That will be this is the current API used by Sakya. It's a common API that could be used for every Python project. So it will be a big job to work on it. Then I want to work to display a transaction list for a pubkey. That's the features missing. And then we're gonna work on the future client API integration, which is using GraphQL.
And then when all this will be finished, we will be able to send identity, membership, and revocation documents. So here is the links, the Silkaj website, the Forge, the technical forum. If you have any question, I'm always here. The XMPP chat rooms, I'm still here also. Here's the credit. You can find all these slides are published on the free license. Here's the source. The donation, this is my QR code with my pip keys and the Unity developers to be able to work on this project. Thank you guys. Do you have any questions? Vous avez des questions? Alors moi j'en ai une. Bon, je sais qu'il y a un projet là de SNS, c'est quoi qu'on va faire, c'est ça? Je sais que ça marche parce que j'ai reçu un test de la part de Benoît qui m'a envoyé des logs là, c'est ça? Ouais. Voilà. Des logs par SMS, bon j'ai mis 3 semaines avant de répondre parce que j'avais autre chose à faire, mais j'ai quand même fini par le tester, ça marche, j'ai bien reçu le truc et je voulais savoir si ça s'appuyait justement sur Silkaj. Oui, complètement. Ah, Silkaj, moi on en parlera tout à l'heure, je suis programmé à passer au tableau. C'est un automate qui prend Silkaj et déclenche. Donc l'intégration pour faire des applications sur la June avec Silkaj est relativement facile. Ouais, relativement. Après, bon, on en discutera un peu plus, mais moi dans le détail, aujourd'hui Moul fait une interface qui est en fait humainement visible. Il y a des tableaux, les données sont structurées. Moi personnellement, cette structure elle m'intéresse pas. Donc il faudra qu'on discute de comment on fusionne mieux. Là j'ai fait quelque chose d'un petit peu sale en commentant en fait tout ce qui était de la donnée contextuelle, enfin de la donnée de présentation. Pour, par exemple quand je veux la amende, moi je veux juste le montant. Non interactive. Voilà, moi j'avais besoin de commandes vraiment élémentaires, questions, réponses, sans me raconter quoi que ce soit. Donc voilà, mais sinon c'est un super outil. C'est vrai que ça m'a facilité la tâche d'une façon colossale. Oui, c'est une question qui est. La suite de ça, c'est donc en fait avec Silkaj, ça permet de facilement même en fait des clients graphiques ou des API externes pour interagir avec l'éditeur. C'est vraiment fait pour ça en fait. Oui, oui, on peut y construire des choses au-dessus, ouais, bien sûr. Oui, alors apparemment, il y a cette petite différence, ça utilise le protocole PMA, ouais. PMA, qui, je ne sais pas s'il sera maintenu. Maintenant, du coup, c'est l'API cliente qui est censée disparaître, mais en attendant, on attend que la nouvelle se développe. Donc il se peut qu'à terme, demain, il y ait besoin de faire une autre version qui utilise la nouvelle. Pour ton API, ça ne doit pas changer. Oui, justement, ça ne change rien. Oui, ça devrait pas changer. Il faudrait un truc non interactif, une option tiré non interactif qui te sort une erreur dès que tu as oublié ou un yes no dans la ligne de commande. Ouais, ça il y a déjà pour les transactions. Mais c'est surtout les yes no. données brutes, Mais pour les certifications, je vais pas le mettre. C'est surtout les données Oui, brutes. il faut pas d'automate de certification. Oui. Et puis il y a un truc que du coup je te parlais tout à l'heure, qui pourrait être justement pour optimiser les paiements, les outils de paiement comme le paiement par SMS, ce serait qu'il puisse tourner en mode démon, en gérant en mémoire un certain nombre d'infos, par exemple les paires qui sont disponibles, notamment le scan réseau, et du coup si le client est appelé, boum, il accède au démon et il récupère un certain nombre d'infos dans le cache. Ouais, parce que des fois, on peut avoir à lancer des séquences de. Par exemple, la fonction que tu as implémentée sur faire une transaction à plusieurs files publiques. Ouais. Bon, ça s'implémente pareil avec une boucle hors. Moi, je le fais, par exemple. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une amélioration de temps d'exécution sur
Bah, c'est un type de transaction qu'il y a que d'un point de vue que la crypto permet aujourd'hui du coup. Donc je sais pas, après d'un point de vue, c'est juste que les outputs, les sources de monnaie sont émises directement sur 4 clés d'un coup au lieu d'une. Donc après si tu veux faire 4 requêtes pour envoyer 4 transactions d'un coup ou une seule, bah, c'est ton choix, mais c'est une nouvelle fonctionnalité quoi. Ouais, on peut voir les choses comme ça, ouais. Et effectivement, il y a l'option d'utiliser un démon pour avoir de la réactivité dans les cas de figure où tu fais plusieurs requêtes, genre pour afficher les amounts. Tu peux aussi avoir des mécanismes de cache où tu stockes en fichier. Oui, bien sûr. Tu veux dire stocker quoi? Bah, stocker des résultats de requêtes. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Alors, je crois que tu m'as dit ce matin, tu as confirmé que aujourd'hui l'installation est simplifiée, c'est ça? Oui, du coup j'ai oublié de mentionner ça, je me suis rendu compte. Donc l'installation c'est bien simplifié. Avant il fallait installer l'environnement de développement, ce qui n'était pas simple pour un utilisateur lambda. Du coup maintenant ça s'installe grâce à pip, c'est le gestionnaire de package de Python. Donc une fois que vous avez, normalement ça dépend, des fois pip est installé ou pas sur les machines. Et une fois que c'est installé ça, bah, vous faites juste pip install Silkaj et ça devrait marcher quoi. Et donc alors forcément la question qui vient après, c'est que alors, comme Silkaj est un logiciel libre développé à partir d'un logiciel lui-même libre, Python, qui est intégré je crois dans toutes les distributions aujourd'hui. Toutes les distributions. Donc du coup, est-ce que Silkaj pourrait s'intégrer maintenant dans Debian de manière à sans souci, faire encore plus l'installation? Oui, sans souci. Donc est-ce que c'est une des prochaines étapes sur lesquelles tu vas engager l'Autriche? Oui. Est-ce que tu as pris contact avec Jonas ou... Non, pas encore. Tu as vu ça? Ouais. Donc, parce que il faut noter quand même qu'aujourd'hui il n'y a aucune, bien que tout l'environnement militaire soit libre, il n'y a encore aucun logiciel militaire qui atteint les dépôts Debian. Ça passe pas les critères approfondis des logiciels libres pour des bricoles à chaque fois, mais voilà, en attendant ça passe pas. Alors quand vous êtes intégré dans Debian, vous touchez tout de suite un potentiel d'utilisateur averti, donc au niveau très grand. Les utilisateurs Debian, d'abord c'est parmi les meilleurs informaticiens. Et vous pouvez tester les applications directement sans se poser beaucoup de questions, avant de commencer à se poser la tête pour savoir comment ça marche. Il y a déjà des paquets Debian. Les papiers, mais c'est pas intégré à Debian. Ça pouvait pas exister. Parce que le cycle de release Debian. C'est pas une question de cycle de release, on a un intégrateur Debian dans le jeu. Je connais Jonas. Tu connais Jonas. Je peux faire des petites démos encore si vous avez des questions. Ça aurait pas pu. Mais même aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des bricoles qui font tout. Pas des bricoles. Ouais, il y a des points qui sont. Il y avait d'autres questions sinon sur le Silkaj? J'arrive à trouver la date de fin d'adhésion correcte. Ouais, c'est pas très correct, mais ça donne une idée toujours. Et ça, c'est du ITER qui donne pas les infos. Est-ce que ça va s'améliorer avec RML12? Ah oui. Ça va être De quoi? plus simple. D'accord. Des informations plus précises parce que... disons qu'on pourra nous-mêmes facilement ajouter un service. Est-ce que tu pourrais nous refaire la commande qui donne le compte des RML12 là? Un instant. Ah non.
Voilà, là je viens de certifier remake. Donc tout à l'heure j'ai certifié remake sur gtest et là je relance la commande. Tu voulais voir quoi, Gabriel? Voilà comment ça marche pour avoir le code. Pourquoi il y a plusieurs clés? Donc là j'en ai mis plusieurs clés à la suite. Elles sont séparées par des points, deux points. Donc si tu as plusieurs wallets, tu peux les additionner et tu as la somme pour savoir combien tu possèdes sur la June. En une seule commande on peut tout avoir. Voilà, c'est ça. Obligé de lancer 3 fois. Et surtout, ça fait le total. Ouais, pardon. Pareil, question utilisateur. Quelles sont les fonctionnalités qu'on peut avoir? Quelles sont les possibilités de virement, de programmation de virement, qu'on peut faire? Par exemple, est-ce qu'on peut faire des virements? Même question en DU ou pas? Oui. Avec les montants. Est-ce qu'on peut programmer des virements? Est-ce qu'on peut en faire des récurrents? Donc les transactions ici, tu vois, à montant DU, tu peux mettre. Ou sinon en normal. Et après l'automatisation, oui c'est un cron, mais du coup là c'est bon, faut des compétences quand même assez poussées. Après ça pourrait être intégré à Silkaj, ouais. De daemoniser Silkaj et puis ouais. De le mettre en tâche de fond tout le temps. Oui, en tâche de fond, ouais. Juste un cron? Oui, un cron ça marche aussi, ouais. Sans avoir à démoniser. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, aussi. Mais bon, c'est quand même avancé de faire du cron, je trouve. Et puis il faut suivre qu'il s'est implanté. Oui, voilà. C'est bon? Vous aimez Silkaj? Vous voulez l'installer? Allez! On installe Silkaj! Allez, dépêchez-vous! Donc je voulais m'assurer que tu savais qu'on appelle ça du